Probability is fine, but which kind of probability? Conditional. Is for conditional. আচ্ছা ঠিক আছে জিনিসটা আমি অত ইউজ করেছি আমি So let us first recapitulate the base theorem. Then we will go into the how this base theorem is utilized for the constitution problems. So probability, you all know that probability is basically when we are suppose let me give you an example. Suppose you have a bag which consists of a number of red balls a number of red balls and a number of blue balls. Suppose let's say that there are 6 red balls. So 6 red balls and 4 blue balls. Now if I ask you that if we randomly pick out one ball from the just blindly pick up one ball from the bag, what is the probability that it will be red ball? So this is the one. The probability will be 6 by 10. Similarly, the probability of getting a blue ball is 4 by 10. So this is a probability. Now, if we consider another ball, another bag, very similar bag. This bag also contains some red balls. Say, suppose it has 7 red balls, and similarly it has 3 blue balls. So this is your bag 1. This is bag. Now, if I ask that if we randomly pick up a ball from any of these two bags, and if we find that the ball is red, what is the probability that the ball has been picked up from bag 1? Try to understand the question. I am saying that you are asked to pick up a random ball from any of these two bags. That means you can choose any one of these bags and ball from that bag. Randomly. So initially you don't know that from which bag the ball has been picked up, but you have randomly picked up one ball from any of these bags. And now after picking up, it is just like this. Suppose there is box, under that two bags are there, but you don't know that which one is bag 1 and which one is bag 2. You just insert your hand and pick up one ball, and you see that this is a red ball. So my question is that what is the probability that this ball has been picked up from bag 1? What's the question? So you have picked up a red ball. Similarly, you can ask for the blue ball also, but suppose you have picked up a red ball. So you have to answer the probability that this ball is picked up from bag 1. That is what we have to find. So here we will take the help of base theorem. Let's see how. So first of all, what is base theorem? Base theorem simply means that suppose there are two events, independent A and B, two events. Two events means
So picking up a red ball is an event. Okay. Similarly, when you are tossing a coin, getting a head is an event, getting a tail is another event. So outcome of an experiment. So suppose there are two events A and B, and we assume that this is the basic assumption that A and B are independent events. It has So independent events means what? There is another term called mutually exclusive events, which is different from independent events. So what is a mutually exclusive event? If I say that A and B are mutually exclusive, that means so if A happens, then B will not. So what is the probability that both the events occur together? In this view, right? For mutually exclusive events, if I ask that what is the probability that both head and tail occur, the probability will be zero. zero. Okay? Because these are mutually exclusive. But for independent events, independent means that if I ask like this that there is no relationship between two events. Like suppose you have two coins, and both are tossed. Now if I ask you, or say only one coin, it is tossed two times. So if I ask you that what is the probability that the first coin will be head and the second coin will be in the first toss it will be head, in the second toss it will be tail. So these two events are independent. Why it is independent? Because what will be the outcome of the second toss, it does not depend on what was there in the first toss. তাই তো প্রথমবার হেড পাওয়ার পর সেকেন্ড বার হেড করবে না টেল করবে সেটা প্রথমবার কি করেছিল তার উপর ডিপেন্ড করে। Agree? So this is called independence. These two events are independent. So প্রথমবার হেড করুক বা টেল করুক, সেকেন্ড বার হেড বা টেল দুটোই করবে। Doesn't matter. So what will be the probability that both will be heads? So if I assume that one probability of head is 0.5, then two successive heads will have the probability of 0.25. One head and one tail, that is also 0.25. Tail and head, that is also 0.25. Two tails, 0.25. But if I change that probability of head is suppose 0.7, so probability of tail is 0.3, right? So then what is the probability that both of will be head? 0.49. What will be the probability? Is it getting? Are you getting it? That দুটো পরপর হেড পাওয়ার probability কত? এটা 0.7 এটা একটা পয়েন্ট আর এটার উপর ডিপেন্ড করছে। এর 0.7 এর আবার 0.7, তাই তো কোনটা হেড করতে হবে তারপর। Okay, so probability that two heads will be 0.49. Probability of first one is head, second one is tail will be 0.7 into 0.2. First one is tail, second one is head is 0.3 into 0.7. Both of them will be tails, 0.09. Anyway, so this is the concept of independent event. One event B does not depend on the occurrence of event A. Okay? Now, if two events are independent, then if the question of conditional probability comes, then we ask the questions like this. What is the probability of having A
have the B occur. What is the probability that we will get an A even that B has already occurred? So this is, you can ask probability of A given B. This is vertical bar means given B. Okay. What is the probability of A given B has already occurred? So Bayes theorem, according to the Bayes theorem, it is given by here. See the probability of C given A into probability of A. Okay. So this is the Bayes theorem. Now, how we can use this formula of conditional probability to solve this problem, this Wahl's problem? That means, say, so if I ask you that what is the probability R given this is bag 1, so bag 1 আমি চুজ করেছি, আমি ধরে নিলাম তার মধ্যে বলটা রেড হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? This will be 0.6. তাই তো? This is 0.6. Similarly, probability of red given this is bag 2. This is 0.7. 7. Okay. Now what we have to find out to answer this question, that what is the probability that this ball is picked up from bag 1? That means what is the probability that it will be bag 1 even that the ball is red? Is it so? Even that the picked up ball is red, what is the probability that it has been picked up from bag 1? So that is the thing first we have to find out to answer this question. So I will simply use this formula. So this will be so probability of bag 1 given the ball is red. What we can write according to the base formula. So this will be probability of R given P1 by so, as per the base formula, so you can compare with this one. Probability of A given B is equal to probability of B given A into PA by P. So probability of bag 1 given the ball is red is equal to probability of having a red ball from bag 1 into probability of choosing bag 1 divided by probability of red. So we have to put the values. 0.6. So what is this? We have already found out. 0.6. So what is probability of choosing bag 1? Point. So assume that as we are picking up one bag randomly, so probability is 0.1 because there are two bags. Okay. So this should be 0.1. What about this? So probability of choosing or picking up red ball. 6/10. So this is out of all balls, how many are reds? So there are total 20 balls. 13 of which are red. So this should be 13 by 20.
So this will be the answer. So 0.3 by 0.6. 0.11. So this will be the probability that if we have picked up a red ball, then it has been picked up from bad ball. Okay? So similarly we can calculate it. If we have picked up a blue ball, then what is the probability that it has been picked up from bad or bad ball? So using the similar way, we can calculate. Okay? So this is your base theory. Now what is this knife base classification? How we can use this base theory? Let's see. So base theorem is the basis of inferential statistics. Okay? Because in inferential statistics we try to infer the model given an event has already occurred. We try to describe the model. So similar thing we will be doing here. So let's start with an example. Then it will be more clear. Suppose we have a training set. We have a training set which consists of two types of fruits. Suppose apples and oranges. Apples and oranges. And we have collected their shape and color. Each fruit has its shape and the color and the class. Suppose the first fruit is say round and the color is red and this is suppose orange. Second one is also round but this is orange, color is orange, this is suppose also orange. I mean that this is the fruit and this is the color. Suppose which is kind of structure. oval and this is say yellowish. Cute, This may be say orange also. So another one is also oval. This is red and this is suppose brown, red, but this one is suppose orange. Like this. This is just some example. Suppose we have a data like this. So obviously this is a categorical data, right? So all the attributes are categorical attributes. So let's discuss first how to solve this base. How we can apply base classification for categorical data first. Then we will move on to that how we can apply for the particular data as well. So now, given this training set, your job is that when you have something like you have collected another fruit which is of type say round and yellow, you have to predict whether this is apple or orange. থাকছে একটা ক্লাস কি দিয়েছে
So now, ডিটেক্ট করতে হবে in ninth phase, what we assume that first of all, each feature is independent of each. Independence assumption will be there, just like base theorem. Base theorem works only if the events are independent. Similarly, here also we assume that the attributes or attribute values are independent. Means what? That means if shape is round, the color does not depend on the shape. Or the shape does not depend on the color. So that assumption will be there. So it is true for any such data. I mean that whenever you get a data and you have the attribute values, the basic assumption, this is also called naive assumption. Naive means very trivial assumption. Okay? So naive, very simple assumption. Naive means simple. So naive assumption is that each feature is independent of. So color does not depend on the shape does not depend on the color. Okay? So attributes are independent. This is the. So suppose in general, if we generalize this thing, we have n number of attributes except the class. N attributes. So for a particular data item X, it can be written as how? This. বাজছে Okay. So this is your x1, this is your x2. That is x equal to x1, small x1, x equal to small x1. So in general, if you have any number of attributes, any point can be represented as an n-dimensional vector. Okay? x1 to xn. And your class level, that is y. So y would be, say anything like yk, where k is the, or 1 to k is the classes, right? So for example here, we have y1 equal to apple, y2 is orange. So if you have k number of classes, you could have possible any value from y1 to y2. So this is what we have to predict from given this. Right? We have to predict given this. So how we can use base theorem here? So what we are going to predict? So we try to predict that what is the probability that given x, given this, what is the probability that this will be yk? So yk na bole yi bolte pari, yi ekhane I equal to 1 to k is the number of classes. So given x, what is the probability that this x belongs to class y? Is it okay? So this can be modeled as a conditional probability that given x, x means this, for example in this example round and yellow, we have to predict that what is the probability that this belongs to class apple. Say, suppose we have k equal to 2, in this case k equal to 2, apple and orange. So we have to find this probability as well as we have to find this probability. That is, given x, we try to find what is the probability of that x belongs to class y1 and what is the probability that x belongs to class y2. So finally, in which class this will be assigned to?
আমি কি বার করলাম যে x দেওয়া থাকলে আমি x এর y1 ক্লাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কত বার করছি, x এর y2 ক্লাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কত বার করছি, যেটা বেশি হবে সেটা so if you have k number of classes you have to find k number of probabilities. So this is conditional probability, so we can right away apply Bayes theorem. So what will be the Bayes theorem? What will be this probability? It will be probability that from class y1, what is the probability of getting x? Right? Then probability of y1. X. Similarly, this one. Okay. Now you see that what is Py1? Probability of having y1? 0.5 হবে স্যার দুটো ক্লাস যদি থাকে স্যার দুটো ক্লাস It will depend on training set. Training set এ যতগুলো এক্সাম্পল আছে তার মধ্যে y1 করা আছে। So as per this, probability of apple 2/5 and probability of orange 3/5. So this is probability of y1, this is probability of y2. ছুটি যাও ফোন আসতেই থাকে তোর বইয়ের ফোন আসবে তোর বইয়ের ফোন আসবে বাচ্চার তো বিয়েতে যাবি না যে রিয়া যাচ্ছে না বলে তুই যাচ্ছিস কে রিয়া যাচ্ছে না বলে সেটাকে রিয়া ছবি আছে সর্বশ্রুতি নাকি So probability of apple, probability of orange. Now the question is how we can find this. The probability of round and yellow given this is suppose apple. Right? This is this probability that this is y1, that means this is apple. Given this, what is the probability of occurring x? That means this probability of occurring this. So obviously, if you look into the trading set, this will be 0, right? আমাকে বার করতে হবে এটা। So I have to find this one, right? এটা মানে কি probability of x given y1. y1 মানে ধরছি এত প্রথমটা। x টা কি এটা round and yellow. So probability that given apple this is round and yellow. But the problem is that in your training set, if it is given as apple, none of this is round and yellow. So it is 0. But you see that in the training set, whenever you will get a test point which does not belong to the training set, the probability will be always 0. So obviously we cannot consider 0 here. Otherwise every time it will be giving you 0.
because most of the cases test points will not belong to a training. তাই তো? সেটাই তো উদ্দেশ্য। এখন নতুন নতুন পয়েন্ট আসলে সেটাকে ক্লাসিফাই করব। আমি যদি ট্রেনিং পয়েন্টের মধ্যেই থাকে তাহলে তো আর নতুন লার্নিং, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি করতে হবে? এটা কনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট I have an assumption that these attributes are ইন্ডিপেন্ডেন্ট। so what will be the probability? So basically what is this? Probability of r comma y means probability of r intersection y. মানে এই দুটো ইভেন্ট একসঙ্গে হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে 0 কিছু থাকবে না, নাল পাবো 5। এই দুটো ইভেন্ট একসঙ্গে হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? I am not asking the exact value. Exact মানে 0 হবে, কারণ এখানে রাউন্ড আর ইয়েলো নেই, অ্যাপেলের কেস। তাহলে আমরা কি দেখতে হবে? অ্যাপেলের এগেইনস্টে রাউন্ডের প্রবাবিলিটি কত? আচ্ছা, আর অ্যাপেলের এগেইনস্টে ইয়েলো হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? এক্ষেত্রে যদি ওভার 0 হয়। কিন্তু এরকম যদি ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিচ্ছি এটা হবে ইয়েলো, স্যার 1/5 ধরলাম এটা ইয়েলো, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? যে আমাকে দেখতে হবে দিস উইল বি রিটেন অ্যাজ probability of red given apple into probability of yellow given apple. স্যার রেড না রাউন্ড? Sorry, round. Probability of round given apple and probability into probability of yellow given apple, because this is independent events. আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন করেছিলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট হলে কি করতে হবে? গুণ করে দিতে হবে। গুণ করতে হবে। তার মানে কি একসঙ্গে হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? ইনটু 2 ঠিক আছে? মাইনাস তাহলে probability of round given apple কিভাবে বার করব? তাহলে অ্যাপলের এগেইনস্টে রাউন্ড কত আছে? দুটোর মধ্যে একটা, তার প্রবাবিলিটি হচ্ছে half. So it will be half. And অ্যাপলের এগেইনস্টে yellow হওয়ার প্রবাবিলিটি সেটাও half. তাই তো? রেড আছে আর yellow আছে, তাহলে 1/2. That is also half. So this counts as 1/2. Okay, so this thing becomes 1/4 into probability of y1. Probability of y1 2/5 2/5. So আমার নিউমারেটর দাঁড়ালো এখানে 1/2 into 2/5. Sorry, 1/4 into 2/5. 1/10 Denominator কি হবে? Probability of x. তাহলে this is equivalent to probability of round into probability of yellow irrespective of classes. This is not conditional probability, irrespective of classes. So what is the probability of round? 3/5 That is 3/5. And probability of yellow, this is 2/5. ঠিক আছে? So this will be probability of x1 into probability of x2. So this is coming as 3/5 into 2/5. Now one thing you do that between our main goal is to compare these two probabilities, right? And in both these probabilities, the denominator is same. So probability of x, probability of x. So what we can do, we can ignore the denominator because our goal is to compare. Exact value is not required. So why should we spend time on that? Where is it? So we can ignore the denominator in
Our goal is to compare these two probabilities to assign the final class যেটার ক্ষেত্রে probability বেশি সেই ক্লাসে আছে। এবার দুটোর ফর্মুলাতেই দেখো ডিনোমিনেটরে কি আছে সেম। তাহলে আমাকে যদি কম্পেয়ার করতে হয় তাহলে আমি ডিনোমিনেটর দুটোকে ইগনোর করতে পারি, কারণ ডিনোমিনেটর ক্যালকুলেট করতে তো আমার টাইম দিতে হবে। তাহলে we can simply ignore them. And instead of writing equal to here, we can write this is proportional to. And in practice, what we will do, we will compute only the numerator. Only the numerator. And compute. যেটা বেশি হবে numerator, I will assign it to that. Is it clear? So, similarly we will compute this one. একই রকম ভাবে আমাকে দেখতে হবে যে এটা ক্যালকুলেট যে এটা যদি অরেঞ্জ হয় তার এগেইনস্টে x ওভার প্রবাবিলিটি একই রকম ভাবে ক্যালকুলেট করব প্রবাবিলিটি অফ y। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মেন আইডিয়া। তাহলে আমি ইন জেনারেল কিভাবে লিখতে পারি এটা মুছছি। The probability of y even x will be বিগ জেনে নিয়েছে। আমি এবার প্রথমে y এটা লিখছি probability of y I কোথায় হলো ভাই? তাহলে z so this ফর্মুলা দেখো আমি এটাকে প্রথমে লিখছি probability of y তাহলে probability of y I into this এটা মানে কি probability of x1 given y I into probability of x2 given y I তাই তো up to n সেটাই আমি একসাথে লিখেছি। So product of these terms তাই তো product of these terms probability of x given y I এগুলো সব মাল্টিপ্লিকেশন হবে, এটা তো মাল্টিপ্লিকেশনের সাথে ইনভলভ তাই তো। So I have to compute this denominator কে আমি ইগনোর করব যেটা প্রপোর্শনাল ঠিক আছে। ঠিক আছে তো স্যার বাঙালি ক্লাসে লিখুন না এই নাম্বার আমি কি বলেছি y I টা তো 1 to k এর মধ্যে ভ্যালু যতগুলো ক্লাস সবগুলোর ক্ষেত্রেই প্রবাবিলিটি বাড়বে, তার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম তার মানে আমি লিখতে পারি যে আমার ফাইনাল প্রেডিক্টেড ক্লাস লেভেল উইল বি l এখানে argmax মানে কি আর্গুমেন্ট ম্যাক্স argmax মানে হচ্ছে এটার ম্যাক্সিমাম আর্গুমেন্ট i এর কোন ভ্যালু সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে সেই ক্লাস। তার মানে i টাকে কি ডিনোট করছে ক্লাস গুলো, তাহলে কোন ক্লাসের জন্য এটা ম্যাক্সিমাম। আমি যদি শুধু ম্যাক্স বলতাম তাহলে প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পেতাম, আর argmax মানে হচ্ছে ইনডেক্সটা i এর কোন ভ্যালুর জন্য ওটা ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল কি ধরো আমার কাছে একটা সেট আছে তাহলে এখানে আমার যদি আমার একটা সেট হয় a তাহলে ম্যাক্স অফ a কি 7
আর arc max of A 1 2 3 4 5 আই index right তাহলে এখানে arc max with respect to I মানে হচ্ছে I এর কোন ভ্যালুর জন্য এইটা ম্যাক্সিমাম তার মানে কোন ক্লাসের জন্য এটা ম্যাক্সিমাম সেই ক্লাসটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল ক্লাস লেভেল মানে পেইন্ট ক্লাসের প্রবাবিলিটি বেশি কোন ক্লাসের প্রবলেমটা ঠিক আছে ইনডেক্স মানে ওটা একটা এর আউটপুট অ্যাডভান্সের আউটপুট সবসময় এটা ইন্ডিকেটর তাই তো এল মানে হচ্ছে এলএথ ক্লাসটার জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে so I will assign to the or prediction will be the okay and any question স্যার সাপোজ মানে যে নেক বায়াসের যে থিওরামটা সেটাতে একটা খুব ইয়ে ছিল যেটাতে যে কোনো প্রবাবিলিটিকে জিরো হওয়া যাবে না বাট ইন রিয়েল লাইফ আমাদের তো পি ওয়াই আইডেন জিরো হতেই পারে as I want to discuss জিরো ফ্রিকোয়েন্সি প্রবলেম আছে যেটা আমি চেঞ্জ করলাম না এখানে একটা রেড ছিল অরেঞ্জ করে আমি জিরোটাকে অ্যাভয়েড করলাম কিন্তু জিরোটা হতেই পারে এই যে প্রবাবিলিটি অফ x1 given a class একটা ক্লাসে এমন হতেই পারে কোথাও রেড অ্যাপিয়ার করে বুঝছো the probability could be zero বুঝতে পারছো যে probability এই যে ভ্যালুটা the probability of ধরো x1 given a class y1 this could be zero এটা মানে কি যে ক্লাসটা ধরো অ্যাপল অ্যাপেলের কোনো ওভাল সেটের ডেটাই নেই অ্যাপেল ক্লাসে আমার কাছে যতগুলো ট্রেনিং সেটে যতগুলো ফ্রুট আছে তার মধ্যে সেটা যদি অ্যাপেল যেগুলো আছে তার মধ্যে কোনোটাই ওভাল নয় তাহলে তার প্রবাবিলিটি জিরো হয়ে যাবে তার মানে কি এই যে গুণ করছি একটা প্রবাবিলিটি জিরো হওয়া মানে তো সব জিরো হয়ে যাবে তাহলে এইটাকে আমি কিভাবে পাবো সাম কনস্ট্যান্ট রিপ্লেস তাহলে এটাকে অ্যাভয়েড করতে গেলে আমরা যেটা করতে পারি সিম্পলি সবার কাউন্টগুলোকে এক করে দিতে পারি বুঝলো আমার ধরো y ক্লাসে ধরো আমি বললাম যে অ্যাপল ক্লাসে আমার ট্রেনিং ডেটা অনুযায়ী অ্যাপল ক্লাসে আমার রাউন্ড শেপ আছে একটা ওভাল শেপ আছে তিনটে কালারের রেড আছে একটা অরেঞ্জ আছে একটা তিনটে আর ইয়েলো নেই ইয়েলো নেই কিন্তু আমাকে তো বার করতে হবে যে প্রবাবিলিটি অফ ইয়েলো given apple so probability of red given apple আমি বার করতে পারি that is 1 by 4 probability of orange given apple আমি বার করতে পারি 3 by 4 এবার মাল্টিপ্লাই করো সব জিরো তাহলে আমি কি করতে পারি I can just add +1 to each of them সব একটা কনস্ট্যান্ট so this is one so this is called Laplacian smoothing Laplacian smoothing but you can try your own technique so this is one common technique to avoid zero probabilities তাহলে এক্ষেত্রে তখন কি হবে this will be 1 by 2 plus 4 plus 1 so 1 by 7 স্যার এই জিরো হলে কোন একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দিল তো জিরো হলে মানে ওই ইউল ইকুয়াল টু জিরো আছে ওইখানে যখন আমি বের করবো যখন আমি ওটা গুণ করবো তখন হচ্ছে আমি যে একটা যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দিই যখন আমার জিরো আসবে সেই সময় আমি যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করবো সেটা আমার ওই পুরো কনস্ট্যান্ট কিন্তু প্রবাবিলিটি ভ্যালু
একটা 0 to 1 এর মধ্যে আমি একটা নেব। না আমাকে তো বোঝাতে হবে যে আমাকে তো কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করবে, ঠিক আছে, এটাও আমি কনস্ট্যান্ট দিয়ে রিপ্লেস করছি, কিন্তু আমাকে তো বোঝাতে হবে যে ইয়েলোর প্রবাবিলিটি এই দুটোর থেকে কম, সেই প্রপোর্শনটা তো মোটামুটি মেনটেন করতে হবে। স্যার পুরো ডাটাসেটটা প্রবলেমের উপর ডিস্ট্রিবিউশনের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, আমি যদি একটা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিই তো পুরো জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে তো বোঝাচ্ছে কি যে অ্যাপেল হলে ইয়েলো হওয়ার চান্স প্রায় নেই, সেই জিনিসটা তো মেনটেন করতে হবে, তাই না? বা ক্লাস 1 করে দেওয়ার মানে কি সবগুলোকেই আমি যেহেতু ক্লাস 1 করছি, সবগুলোই পাচ্ছে, এবার যেটা 0 ছিল সেটা 1 পাচ্ছে, তাহলে কিন্তু ওভারঅল প্রপোর্শনটা মোটামুটি একই রকম সেমই থাকছে। ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব একটা চেঞ্জ হচ্ছে। সেটাই করা হচ্ছে, কিন্তু এইভাবে প্রপোর্শনটা মেনটেন করা হচ্ছে। তুমি বলতে পারো আমি একটা পয়েন্ট 0.0000 কিন্তু ধরো 10টার রেসপেক্টে 0 আর 100টার রেসপেক্টে 0 তো তফাৎ আছে, ঠিক আছে, সেইটা তো এইটা দিয়ে আমার মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে? তার মানে 0 প্রবাবিলিটি এরিয়া আমি এইভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি। সাড়ে চারটে ট্রেন পাবো, কটা বাজে? 3টে, সাড়ে 3টে। হ্যাঁ, কারণ এটাতে আমি যে 1 ঘন্টা এটাকে পড়াবো একবার না? আছি, আমি এটা একবার করছি, আমি মনে করছি যে আমি যদি আরেকটা ডেটা আমার থাকতো তাহলে ওটা ইয়ে হতো। এবার যেহেতু আমি অন্যগুলো এটাকে যেহেতু বাড়িছি, এটা রেসপেক্ট এদের রেসপেক্টে যেহেতু এটা 0, তাই আমি এক্সপেক্ট করছি যে এটাকে যেহেতু বাড়বো তখন এগুলো নিশ্চয়ই আরো বাড়বে। মানে কি ব্যাপারটা আমি যদি ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখি, আমার যদি আমাকে এরকম সাপোজ ধরো যে এখানে যদি 0 না থাকে, ধরো বি থেকে এসে মাথা ঘুরে এটা হচ্ছে ধরো রেড, এটা অরেঞ্জ, আর এটা কিছু রেড অরেঞ্জ গ্রাফিক বোঝাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে মোটামুটি প্রপোর্শনটাকে মেনটেন করে দিচ্ছে, এটাকে যেহেতু আমি একবার হিস্টোগ্রাম বাকিগুলো তো মারছে একটু করে, সাপোজ তাকে বোঝানো তাই তো? So this is a common here, but it is not restricted to 1. We could have added 2 here. তাহলে এটাকেও 2 বানাবো, এটাকেও 2 বানাবো, কিন্তু কমন ভ্যালু যেটা ইউজ করা হয় সেটা 1. কেন So we have to ensure যে কোনো প্রবাবিলিটি যেন 0 না হয়। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে 1.0 যেটা একই রকম ভাবে আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন দেখেছিলাম, যে যেহেতু অনেকগুলো প্রবাবিলিটি গুণ হচ্ছে, so there's still the chance that the value could be very very small, underflow problem, কিন্তু এখানে অতটা হবে না, কারণ লজিস্টিক রিগ্রেশনের প্রবাবিলিটি গুণ হচ্ছে যতগুলো ট্রেনিং পয়েন্ট আছে তার গুণ, সেইগুলো গুণ হচ্ছে, আর এখানে কতগুলো গুণ হচ্ছে, যতগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে ততগুলো গুণ হচ্ছে। So it is expected the number of attributes, number of observation এর থেকে usually কম। হয়তো অতটা এফেক্ট করবে না, তাও to be safe side if you are working with very large dimensional data, so it will be better to replace, to take a log of all this. So when you take a log of this, so the product will be converted into sums, and you compare these two sums or whatever number of classes for all. ঘুমটা যোগ হয়ে যায়। So as you are multiplying very small values, all values are less than 1 quality values. You are multiplying 10, suppose you are multiplying 10 values, which are all of them are less than 1. So what will happen? Product will be very very small. You are very very small হলে কি হবে, যে তোমার 0.00015 আর 0.000 আমাদের এমনি ভ্যালু আসছে টেস্টিং এ, এই দুটোর মধ্যে আমি জেনারেলি কি করি, আমার কম্পিউটারে তো একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি আছে, যে এর থেকে কম ভ্যালু ধরো আমি যে ট্রানকেট করে দিই এখানে, এই দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু আলটিমেটলি তো আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে এই প্রবাবিলিটি দুটো বা So this is called an underflow problem.
তাহলে এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমি কি করব আমি লগ নিই লগ নিলে কি হবে এগুলো সব যোগ হবে log of this log of this log of this plus তাহলে we'll get a sum. You can take a negative log just to avoid the negation and then we can compute. So that can be done. But here the problem is less because this is number of attributes. But in logistic regression, my probability was being multiplied for all remaining points, so which could be calculated. So that's why their log is fast. But here it is optional. If you are dealing with only few attributes, then taking log is not manageable. যদি খুব high dimensional data হয় only 20 খানা attributes আছে 30 খানা attributes when in real life data there could be thousands of attributes. In that case logarithm is fast. Otherwise you will suffer from the undercount. Okay? কুড়ি হাজার একশো মাল্টিপ্লাই করে তারপরে তো মাল্টিপ্লাই করবে কুড়ি হাজার আপনি তো যাবো খাতা তারপর তো 20,000 মাল্টিপ্লাই করবে করেসপন্ডিং আমি এখন যতগুলো ক্লাস আছে ততগুলো রেসপেক্ট x1 এর প্রবাবিলিটি কত ততগুলো রেসপেক্ট x2 এগুলো আমি ক্যালকুলেটর করতে হবে এবার আমি জাস্ট যখন যে প্রবলেমটা দরকার সেই ফর্মুলায় বসাবো স্যার প্রবলেমগুলো আপডেট হবে না মেশিন লার্নিং এ যদি এটা কাজ করে তা আপডেট হবে তোমার ট্রেনিং সেট চেঞ্জ হলে তখন আপডেট হবে রিয়েল লাইফ আগে তো আপডেট রিয়েল লাইফ ট্রেনিং সেটে যত আরো পয়েন্ট তখন আপডেট তখন প্রবাবিলিটি আপডেট So basically base knife based classification is nothing but probability model. So you can maintain a table or dictionary with these probabilities, recalculate probabilities, and whenever required, you just look up and put the values and calculate the probabilities. That's it. So whenever a new data point comes, a test point comes, you look up in that probability table, take the necessary values and multiply to get the probability. So this is very fast. You can maintain the table easy. Normally in Python you can use dictionary to maintain this problem. And you can easily plus minus get that. Now this is for categorical data. Now what will happen if we have continuous? So how do you calculate the for example, if we calculate the say for the same apple orange problem, we say that our values are like this that কন্টিনিউয়াস ডেটা height and width. Instead of say we can use the height and width, and instead of color we can represent it as a percentage of redness. How red is it? So it will vary from রেডিস so just for example, so you will get some continuous values here, you will get some continuous values here, you will get some continuous values. But the classes are still apple and orange. An example নিলাম ঠিক আছে তুমি কালারের বদলে তুমি ধরো 8 জিবি ভ্যালু ইউজ করতে পারো তাহলে তোমার অ্যাট্রিবিউট চলে আসবে মানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে তুমি অ্যাপল অরেঞ্জের বদলে অন্য কোনো एग्जांपल নিতে পারো আমরা আমাদের পুরনো एग्जांपल নিতে পারি যে আমার অ্যাটেন্ডেন্স আর নাম্বার অফ আওয়ার্স কিবোর্ড লাইট থেকে করে জানো কিবোর্ড লাইট
ঠিক আছে, এখান থেকে আমি পাস বা ফেল তাহলে এখানে আমার কন্টিনিউয়াস ভ্যালু থাকবে অ্যাটেন্ডেন্স পার্সেন্টেজ আর কতক্ষণ স্টাডি করছো কন্টিনিউয়াস। So from here we have to predict it. You could have more number of activities. So now what we will do? So suppose in this case we want to predict someone, suppose coming with attendance of 72% and number of hours of study 7. I want to predict this pass or fail. So what you have to do? In the same way, we have to find what is the probability of pass given this is the data point, right? 72 and 7. And similarly, what is the probability of fail given 72 and 7? Now, it could happen that neither this 72 or 7 present in the training set. কোনো স্টুডেন্ট নেই যার 72% অ্যাটেন্ডেন্স, কোনো স্টুডেন্ট নেই যে এক্স্যাক্টলি 2 hours police. তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হবে যে প্রবাবিলিটি অফ 72 given pass Diwali night. similarly probability of 7 hours given pass should be of 0. কারণ কন্টিনিউয়াস ভ্যালুতে এক্স্যাক্টলি মিলে যাওয়ার চান্স ইজ ভেরি লেস, যেটা ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যালুতে আমার হয়তো এক্স্যাক্টলি মেলার চান্স আমার কন্টিনিউয়াস ভ্যালু যেহেতু রয়েছে, আমার এক্স্যাক্টলি 72% অ্যাটেন্ডেন্স হলো কোনো ছেলে বা মেয়ে নাও আর এক্স্যাক্টলি 7 আওয়ার স্টাডি করা কোনো ছেলে বা মেয়ে নাও 7.1 থাকতে পারে বা 6.1.5% অ্যাটেন্ডেন্স এক্স্যাক্টলি মিলে যাওয়া যেহেতু কন্টিনিউয়াস মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস প্রবলেম উইল বি কারণ কি কন্টিনিউয়াস ডেটা মানে every value is a separate category. Right? Real number হলো তো প্রচুর ইনফিনিট ক্যাটাগরি। Almost every value is a separate category. So every time these values will be coming as zeros. তার মানে কি you have to convert the continuous value into categorical through some bidding method or something that you can do definitely. But here normally what is done, we make an assumption that under each category, say pass, under each category, suppose these students, we assume that their attendance, so these are the continuous values. We assume that their attendance follows some particular distribution, probability distribution. And normally in most of the cases, we assume that this distribution is normal distribution. This is also known as Gaussian distribution. What is Gaussian distribution? Normal distribution. So there is a theorem called central limit theorem. Central limit theorem বলছে যে একটা নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপর যদি তোমার 30 বা তার বেশি ভ্যালু থাকে, it can be proved that almost all distributions tend to be a normal distribution. So normal distribution মানে কি? So first of all, what is a probability distribution? যাদের probability অনেকদিন আগে ছিল ভুলে গেছে। So probability distribution মানে simply this is with respect to all possible values, what is the chance of occurrence of this?
এই যে আমরা আগে যেটা দেখালাম ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন যে রেড অরেঞ্জ, so this is discrete distribution. This is discrete, right? But as we are having now continuous values, suppose we take the distribution for the attendance. So attendance starting from 0 to 100. If we have sufficient large number of students who have passed, we will get a distribution something like this. Maybe their attendance tends to be more. So what is this? This is the highest quality. That means this could be say around 60%, 65%. So this is the distribution. This is called a normal distribution. Normal distribution is এটা মনে আছে? এক্সপ্রেশনটা ভুলে গেছি। মাইনাস না? ভুলে গেছি তো। দেখে নিও। So this is the Gaussian distribution that এখানে this is the mean. Mean means the mean of the distribution, and sigma is the standard deviation. এটা একটু চেক করে নেব না? তার মানে given any particular x value, that is given any particular attendance, we can get the likelihood of occurring that value. So this is called likelihood. Remember, this is not the probability, because for continuous distribution, probability at a particular point is always zero. But likelihood exists. Likelihood, chance. I am not going into details of distinction between probability and likelihood. But so this is, there is a I mean that some distribution. But remember that this is the likelihood given at any particular value. So for example, if we give that x equal to 80%, we can get the, from this formula we can get the probability corresponding. Okay? So this is for say the pass. Similarly, we will have a distribution for fail, and it is expected that distribution of fail would be like here. তাদের অ্যাটেন্ডেন্স মোটামুটি কমে দিতে তাদের ফেল করার চান্স। So this could be definitely exception আছে। আউটলায়ার স্যার, আউটলায়ার। কারণ কিছু কিছু কমন So this is for fail. So now the problem is that how do you know? So obviously you see that to find the probability, what is the parameter in this term, in this function? What are the parameters? Parameter মানে কার উপর ডিপেন্ড করছে? mu and sigma. x fx বার করতে পারি, মানে probability of x বার করতে পারি, likelihood টা বার করতে পারি, provided I have the mu value and the sigma value. But how do you know that what is the mu and sigma? So for that, what we do? To compute the distribution of attendance for the past students, the students who have passed, we will find the mean of these values and the sigma of these values. Okay? So these values we compute the mean. Mean মানে কি? যতগুলো স্টুডেন্ট পাস করেছে তাদের অ্যাটেন্ডেন্সের এভারেজ, যতজন স্টুডেন্ট পাস করেছে তাদের অ্যাটেন্ডেন্সের এভারেজ যদি মিউ অফ
ইকুয়েশনে ফর্মুলা নিশ্চয়ই লিখতে হবে না দেখে নিও কি হবে x1 minus মনে আছে square plus x minus x দেখি। minus mu square plus 1 স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন divided by n root over. Okay, so UP similarly from the failed students you can calculate mu f and sigma f. So by these two you will get these two distributions. So now you can calculate the probability that someone with attendance 72 will pass. Remember what was it? I will put this in the formula. X equal to 72. আমাকে সিগমা পি আর মিউ টি ইউজ করতে হবে পাশের যেহেতু পাশের পয়েন্ট দিলের পয়েন্টটি বার করতে আমাকে সিগমা এফ আর মিউ এফ পাবো মানে এই পয়েন্টটি বার করতে গেলে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা ইউজ করতে হবে ওইটা বার করতে গেলে একটা ডিস্ট্রিবিউশন ওকে Similarly, so this is for attendance column. Similarly, we have a distribution for hours column. এরকম যতগুলো কলাম থাকবে প্রত্যেকটা রেসপেক্টে আমি দুটো করে ডিস্ট্রিবিউশন পাবো দুটো মানে যেহেতু দুটো ক্লাস আছে যদি আরো ক্লাস থাকতো ততগুলো ডিস্ট্রিবিউশন বোঝা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তো তাহলে এটা অ্যাটেন্ডেন্সের রেসপেক্টে ডিস্ট্রিবিউশন এরকম নাম্বার অফ আওয়ার্সের রেসপেক্টে আবার দুটো ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে সেইটা আমি পাবো ইট ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই probability of p given hours is 7 তাহলে এটা আমি অ্যাটেন্ডেন্স ডিস্ট্রিবিউশন থেকে পাবো এটা আমি আওয়ার্স ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে এই লাইকলিহুডগুলো আমি যেহেতু এটা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসছে তাহলে এই ভ্যালুগুলো জিরো যদি তোমার ট্রেনিং সেটে এই ভ্যালুটা নাও থাকে এক্স্যাক্টলি তা সত্ত্বেও প্রবাবিলিটিটা সেম না কারণ we are assuming that the training set is just a sample of the points coming from normal distribution. তাহলে ট্রেনিং সেটে ওই পার্টিকুলার ভ্যালুটা না থাকলেও তার লাইকলিহুড আমি বার করতে পারবো that is likelihood will be used for. Now actually this যে আমার যে অরিজিনাল বেস থিওরেমে ফর্মুলা তাতে যে নামগুলো থাকে এটাকে বলে পোস্টারিটি দিস ইজ কল্ড প্রায়র ফর্মুলা and this is the liability just মনে রাখতে বলো ওয়ানটাকে ওখানে ফেলে দিয়ে চলে এসেছি ওটা ফল করবে এটা হচ্ছে প্রায়র যাওয়ার সময় নিয়ে নিবি আর এটা হচ্ছে লাইভলিহুড মার ফেলে এসেছি রিসার্চ এটাকে হ্যাঁ এটা প্রায়র বলতে পারো এটা একটা নাম আছে So this way, the base knife base we get that is called the नाम আমি দেব Gaussian knife Gaussian knife but you see that this is not
restricted to only Gaussian distribution. If you want, we could have used any other distribution. But যদি মনে হয় যে আমি Gaussian distribution দিয়ে approximate না করে তোমার যদি অন্য কোনো রকম ইনফরমেশন থাকে ডেটাটা সম্বন্ধে যে এই অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুগুলো আমার Gaussian distribution ফলো না করলে পরে এটা তো exponential distribution হবে। So we can model it as an exponential distribution. So in that case it will be called exponential lines. সেরকম যে কোনো মানে তোমার যদি পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে পয়জন লাইন বেস, তোমার যদি মাল্টিনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে মাল্টিনোমিয়াল লাইন বেস। স্যার আপনি যেটা লিখলেন পি এ বাই বি ওটা তো স্যার কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা পোস্টেরিয়র লাইকলিহুড এবং বলি মানে এই যে পয়জনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ, পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনটা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন। তখন আমরা স্যার এটা বলতে পারবো না যে পোস্টেরিয়র বা যে লাইকলিহুড পোস্টেরিয়র তো বটে, তখন স্যার লাইকলিহুড বলতে পারবো কন্টিনিউয়াস হোক বা ডিসক্রিট হোক দুটো ক্ষেত্রেই পোস্টেরিয়র। কিন্তু স্যার তখন কি লাইকলিহুড বলতে পারবো ওটা আপনি তো বললেন লাইকলিহুড সবসময় লাইন কন্টিনিউয়াস হোক বা আমি যে এই যে ভ্যালুগুলো ডিসক্রিট করতে বসাচ্ছিলাম এগুলো লাইকলিহুড ভ্যালু বসাচ্ছি। স্যার পার্থক্যটা বলুন, পার্থক্যটা বলুন। লাইকলিহুড আর প্রবাবিলিটি ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা আপনি বলতে পারো যে ম্যাথমেটিক্সে বলবো না, কারণ আমি যতটা বুঝেছি প্রবাবিলিটি হচ্ছে যে তোমার ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া থাকলে সেইখান থেকে একটা পার্টিকুলার ইভেন্ট হওয়ার চান্স। ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া থাকলে মানে তোমার যদি মানে ওই যে বলছিলাম না যে তোমার এই ব্যাগটা দেওয়া আছে, ব্যাগের ডিস্ট্রিবিউশনটা তুমি জানো যে এতগুলো লাল বল এতগুলো নীল বল, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন তোমার দেওয়া আছে। সেইখান থেকে একটা বল তুললে সেটা লাল হওয়ার প্রবাবিলিটি, সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, ঠিক আছে? আর লাইকলিহুড মানে হচ্ছে তুমি একটা বল তুলে দেখছো সেটা লাল, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে বিপরীত এইটা হচ্ছে লাইকলিহুড। এই জন্য পি এ বাই বি এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র প্রবাবিলিটি, যে ব্যাগটা দেওয়া আছে সেখান থেকে লাইকলিহুড মানে কি যে জাস্ট উল্টোটা, যে তুমি একটা বল তুলে নিয়েছো দেখছো সেটা লাল, তাহলে তুমি জানার চেষ্টা করছো যে তার ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে কেমন আছে, সেটা হচ্ছে লাইকলিহুড। উল্টো দিক থেকে হবো এই হচ্ছে সূত্রটি। ঠিক আছে। তুমি একটা ভ্যালু তুলে দেখলে যে তার অ্যাটেন্ডেন্স এত, তাহলে এটা তার লাইকলিহুড মানে হচ্ছে এটা এই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আসা থেকে আসার প্রবাবিলিটি, এটা হচ্ছে লাইকলিহুড। মানে তোমার মিউ আর সিগমা দেওয়া আছে, সেখান থেকে তুমি একটা ভ্যালু ড্র করার প্রবাবিলিটি বার করতে পারো। কিন্তু একটা ভ্যালু ড্র করেছো অলরেডি, তুমি দেখছো অ্যাটেন্ডেন্সটা মিউ আর সিগমা তাহলে মিউ আর সিগমাটা এটা হওয়ার প্রবাবিলিটি, সেটা হচ্ছে লাইকলিহুড। ঠিক আছে? কারণ কি তুমি একটা ভ্যালু ড্র করেছো, এবার সেইটা এই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসার প্রবাবিলিটি বেশি না এই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসার প্রবাবিলিটি বেশি? আচ্ছা অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে কম্পেয়ার করছো যে কোনটা ম্যাক্সিমাম লাইকলি, কোন ডিস্ট্রিবিউশনটা ম্যাক্সিমাম লাইকলি। Yes? So this is the difference what I have understood. Definitely you can check, but this is the I think this is the main difference in the probability. The distribution দেওয়া থাকলে একটা ভ্যালু ড্র করার probability বার করতে পারে, আর একটা ভ্যালু ড্র করে সেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা কি রকম থেকে এসে সেটা probability, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে স্যার আমি নিজেও যদি এবার আমি মানে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, but আমি কনফিডেন্স আছে যে এরকম কোশ্চেন আমি অ্যান্সার দেবো না, প্রবাবিলিটি 0.5 ধরে রেখেছি, মোটামুটি কনফিডেন্স। এবার কেউ আমরা রুম থেকে বেরিয়ে আসছে তাকে ইউজ করছি যে কেমন স্যার কোশ্চেন ইউজ করছি, এবার কেউ তার শুনে মনে হলো স্যার কোশ্চেন ইউজ করে আমার কনফিডেন্স হয়ে গেল, তখন আমার আপডেট হয়ে গেল প্রবলেম দিস টাইপ অফ থিঙ্কিং। তুমি ধরো প্রচুর লোককে যারা ইন্টারভিউ করতে গিয়ে বেরোচ্ছে তাদের জিজ্ঞেস করছে, তারা মোটামুটি একটা কোশ্চেনের ডিস্ট্রিবিউশনটা আন্দাজ করে যাচ্ছে,
সেখান থেকে তুমি তোমার সাকসেস হওয়ার প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে পারছো, ঠিক আছে? এবার তুমি ধরো সাকসেসফুল হলে বা তুমি এতগুলো কোশ্চেন পারলে, তাহলে বাইরের লোকটা কি করে আন্দাজ করবে যে কি ধরনের কোশ্চেন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লাইকলি। আমি সেই জিনিসটা জিজ্ঞেস করছি তো মানে কেমন কোশ্চেন ধরছে স্যার কিরকম না সেটা তো তুমি জিজ্ঞেস করে অলরেডি তোমার ডিস্ট্রিবিউশনের একটা আইডিয়া পেয়ে গেছো যে এইখান থেকে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছে, এটা থেকে এইগুলো জিজ্ঞেস করছে। নিজের তার রেসপেক্টে তুমি তোমার সাকসেস একটা আইডিয়া পেতে পারো। এবার অন্য একজন যে যেটা জানে না, ডিস্ট্রিবিউশনটা অলরেডি কাউকে জিজ্ঞেস করে, এবার র্যান্ডমলি সে কিন্তু সে তোমাকে চেনে যে এই ছেলেটা কতটা ভালো ছেলে বা পড়াশোনা করে কিনা এটা। এবার তুমি যখন বেরিয়ে এলে, তুমি বলে আমাকে 7টা জিজ্ঞেস করেছিল কোশ্চেন, আমি 3টে পেরেছি। সেখান থেকে ও তখন আন্দাজ করতে চেষ্টা করবে যে কি ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লাইকলি। তুমি কি বলে কোশ্চেন কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেখান থেকে তোমার প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস ক্যালকুলেট করবে। আর ও তোমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার সাকসেস রেট থেকে তোমার কোশ্চেন কি হচ্ছে সেটা জানার চেষ্টা করছে। কি ধরনের কোশ্চেন হলে তুমি 3-7টার মধ্যে 3টে পারবে সেইটা বোঝার চেষ্টা করছে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইনফারেন্স, ডিস্ট্রিবিউশনটা ইনফারেন্স করা। ওকে, so this is all about your night rest. So I think this is the last class before we start. Class to the class. অনলাইনে কেন অত ঝামেলা? দেখি আগে অফলাইনে কতটা কি হয় দেখি। মানে যদি সেরকম হয় মাঝে মাঝে অনলাইনে 5:30 ধরে দিতে একটা class এই তো ইউবি স্যার ক্লাস নেবে।